E aí pessoal, beleza? Aqui é o Juca Metal. Eu estou de volta com o gameplay número 2 de What Remains of Edith Finch. Toda vez que eu vou falar esse nome eu acho que eu vou errar. Meio louco. Mas vamos lá, né? No gameplay anterior... I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. de repente está, né? Dá pra gente saber, né? Bom, eu até esqueci o que eu tava falando. No gameplay anterior nós estávamos... Foi o começo, óbvio, né? Gameplay 1. E... eu tô vendo o desenho aqui, até me desconcentrei de novo. Mas meio que nós estávamos também nas memórias de Molly, digamos assim, né? A gente leu o diáriozinho dela aqui e fomos para a memória dela, meio que pro sonho dela, enfim. Vamos ver o que esse gameplay número 2 nos trará. Pois é. Cuidado para não cair aqui, hein, menina. Você com essa barrigona aí... Barrigona eu falo não é no sentido pejorativo não, This tá, will be gente? obvious later, but my mom never told me any of these stories. Falo Edie would barrigona. have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ah, olha aí, ó. Interessante. Falo barrigona, parece que ela tá grávida também, né? Enfim, maneira de falar, né? Mas vamos lá. Legal, né? A casa é bem grande e tudo mais. Muito interessante. Bem interessante. Vamos ver aqui o que teremos neste cômodo, I não? spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Na bisa. Olha que legal. Que bacana. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Pois é. Edie knit me a new Pois pair é. of gloves every year, just in time to replace the old ones. Hã. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ai, ai, ai. Homem topeiro. Pois é. Hã. Maluquice maluca. Nossa. O pessoal gosta de datas aqui, né? Vários passarinhos. Tadinhos dos passarinhos. Só que não é um passarinho, não. Burp, Bob. Cobra. O pessoal gosta de bichos. Gostar de bichos. Coisa, não? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. História muito louca, né? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Tá bom, né? Fogo na floresta é When mulher Edie que told isso aí. people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Dragon's Kill Finch. Nossa, tudo que acontece também o pessoal sai no noticiário, né? Impressionante. Impressionante. Muito bonito, né? Que coisa, não? Her room was like a museum. Coisa. Exatamente. Ourim. Vamos para mais uma viagem no tempo, então. 1880, For 1937. 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune.
Ah, mas tem mais? Odin Ah, Finch tem. buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse Nossa, o behind. cara levou a casa de barco. Que legal. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Poxa vida, né, gente? Também é complicado, né? Levar uma casa de barco no meio do oceano. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Caraca, hein, mano. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Tá certo, então. Muito louco. Os cara... Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. É, pelo jeito o jogo vai ser meio longo, né? Mister. Que louco. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Tá bom, né? Van Field. Legal. Tá bom, vamos embora então. Vamos ver. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Eita. É, vovó animada, né? Vovó animada, isso é bom. Ó o banheiro aí, ó. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Nossa. It was a pretty big trace. Quanta coisa, hein? Não tem espelho essa casa, não. Tem 30 pia, 30 coisa em cima, 400 milhões de livros, 89 mil passagens secretas, 57 trilhões de memória, não tem um espelho. Não tem problema, não. É, legal. Tá bom. Há um segredo nesse banheiro. Tudo que você tem que fazer, tem que ficar mexendo o mouse. There's a secret in this bathroom. Tem mesmo, hein? It's in the last place you would look. Dentro do vaso? It isn't in the cupboard. It's Nossa, hidden in this book. Que bonito, cara. Gostei dessa paradinha aí. Nossa, que legal. A arte do jogo é muito bonita, Sven realmente. gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Bacana, né? Bastante. Olha isso. Esse povo cheio das fotos, né? Não é à toa. Tá cheio de foto em casa lá. Ok, siga meus bons. Milton. Legal, olha só, cara, que arte bonita. Que arte bonita desse jogo, bicho. Brincadeira, hein? Ah! Não, pode ir, eu só queria ver o troféu aqui. Bonequinhos, bacana. Ela fazendo um negocinho na porta deles. Que legal, né, cara? Olha o quarto, meu. A criança, olha o quarto da criança, cara. Na boa.
quarto maior que muita casa aí. Cheio das coisas, cheio das... Olha só. Que coisa. Vou ficar viajando aqui, olha. Muito jóia, hein? Tá bom. Vamos ver aqui. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Vai ver que I a guess my grandpa didn't maldição. like history any more than my mom did. Hã. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Vai. E vai. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Nossa. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. É. Always wanted to fly. Vai voar. But that day, he finally made up his mind to do it. Minha nossa. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Cara, é divertido. Vai quebrar o negócio. Maybe if the wind hadn't picked up, Nossa, bicho. then maybe he'd still be here. But I doubt it. E se eu não fizer isso? I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Legal a perninha dele. Nossa, velho, olha isso, cara. Isso aqui é muita loucura, meu. Ah, agora vai. Vai ficar enroscado no galho. Mind to fly. And he did. Cara, as pessoas são muito legais. Essa parte foi boa, gostei. Será que foi assim que ele morreu? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Eu gostei. Quem que não gosta de fazer essas coisas? Sabe, mó legal. Mó barato. After the Ficar funeral, girando lá. Edie roped off Calvin's half of the room. Hum. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Aham. É, pois é. Deve ter ficado muito triste, né? Normal, né? Uma desgraça dessa. Core Battalion. Legal. É, tá certo. Isso aí. Muitos detalhes, né? O jogo tem muitos detalhes. Pessoas gênios fazem isso. Muitas passagens secretas. Que coisa, não? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands. Tem than garrafa his. aqui, ó. Olha aí, ó. Onde eu tô, ó? Ah. Milton. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. É um ferrinho bem antigo. É antigo mesmo? Sei lá, parece. Não sei. Deu vários prêmios, hein?
Nossa, a menina é uma superstar mesmo, né? Fez o filme, virou um sucesso. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. É complicado, hein? Olha só quanta coisa antiga tem aqui. Parado no tempo, parece, né? Não sei. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by Bacana. America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Vamos ver a próxima página. Child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Que é isso, né, Okay, gente? I'm Loucura. hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Oh, 20 minutes later, Rick hadn't returned. tem uma chave So na... Barbara went to look for him, right on cue. Legal. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Bacana, hein? Olha aí, gente. Vamos agora aqui da Cidade Alerta. Muita tragédia desse Brasil louco. Que loucura. Scratch and imagine first. Ai. Impressionante. Barbaridade, Brasil. Violência. Muita violência da casa dos Finch aí. Legal, ó. Que detalhes. Tá bom, né? Eu não consigo acertar. Quero acertar os negócios aqui. Legal. É isso aí, é isso assim que eu gosto. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Legal. Esse bagulho é assustador, né, mano? Coisa feia. Estou muito assustado.
Tá bom. O pai dela aí. É, vamos lá. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Ô, louco. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Ah, o cara é meio I'm doido, né? not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, Amuleto. have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. É, aqui não dá pra jogar nada. Legal. Olha a velocidade que os caras fazem, né, mano? Só pra deixar a gente mais nervoso ainda, olha. É, personagem, né, com medo mesmo. Are you there? Não. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. When he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Porta, janela, guarda-roupa, sei lá. Ah, That night, she played her part beautifully. vai falar que ela vai pela janela também. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Nessa velocidade, o cara vai se levantar, vai pro hospital, vai se curar e volta aqui pra ameaçar todo mundo de novo, né? The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Nossa. Que bagulho é esse, mano? Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Nossa, a gangue. Oh dear. You were
Ô, louco. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Ha! What kind of Pegadinha! monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Que coisa, não? Mr. Barbara, tucked inside the music box, is all they ever found of her. Her ear. Nossa. Now that's what I call a real eerie tale. É, pois é. Que coisa, não? Bizarrice da bexiga. Mas tá bom. Interessante. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Tá certo. Interessante. Barb Streisand. Bom, aqui não é. É, pois é. Será que eu tenho que voltar lá, não? Parece que sim, não é? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ah. Todo mundo sabe da história também dessa casa. Vamos lá pegar a orelha dela, é isso que vocês querem que eu faça? Vamos lá, né? A chave, né? Uhum. Vamos ver o que tem aqui. Eu imaginei que pudesse ter alguma coisa. Lá de cima dava pra ver, né? Os negocinhos aqui de baixo. Tá certo. É, não é Mom fácil said the não. basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. É, também, né? Muita ferramenta aqui. Vai mexer com prego, martelo, serra, etc. É perigoso. Certo. Aqui não tem nada demais, né? Pelo jeito. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Olha a I thought geladeira maybe aí, she ó. was hiding presents. Mais uma passagem secreta. It turned out she was hiding a lot more than that. Nossa, olha. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said Mais after uma Barbara died, he passagenzinha. got as far away as he could. If there's a pattern in all Caramba, hein, these mano. stories, I think it's that none of us has gotten very far.
Todo mundo morrendo, né? Todo mundo se lascando, todo mundo morrendo jovem, todo mundo morrendo cedo, todo mundo morrendo dramaticamente. Ah, não vi a foto dele ali. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Ah, a dublagem é boa, né? Os personagens aí são bons. Os On that atores. first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. Legalzinho, né? A interação dos objetos e tal. That's what kept me sane. Ah, cada hora Having a descobre um schedule, jeito. living for today. I always Percebe-se. expected to be dead tomorrow. De novo, If you wait long 76. enough, you get used to anything. Vamos ver. Ah, mais rápido. Even a monster on the Ah, other ó. side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Comer a mesma coisa 8 anos depois. And then one day, everything just Nossa, velho. É stopped. tudo igual. O cara tá preso, alguma coisa Whatever assim. that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. O braço dele mudou. Or maybe I just got tired of being afraid. Não deve ser fácil não, hein? It's been a week now, the longest in 30 years. Imagino. I'm done waiting. Esperar o quê, meu velho? I have to leave. Well, I still can. Olha a muletinha ali, ó. Será que... Coisa, não? Greetings from Brazil. Ok. Um abraço aí pra todo mundo aí. Legal. Vamos embora, meu querido. Desce com a mão na cabeça. É, pois é. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Todo mundo. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Que legal. É, o cara não aguentou mais, né? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Bonita a I don't música. mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Bonito. I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. Ok. Tá certo então, né, meu filho? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Nossa, o cara é escondidaço, né, mano? Coisa, né, bicho? I'm sure my Loucura. mom was trying to protect me.
É, tava na cara que era um quadro, né? Só pro cara ficar olhando e tal. Nossa, que legal, é exatamente o que o cara tava. Que coisa, hein? Muito bom. Pois é. Muito interessante essa parte. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Cada coisa, né, meu? Cada um com uma história bizarra. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Não é à toa que ela I não don't podia ir em want to nenhum make the cômodo. same mistakes she made. Olha o banheiro. Trying to bury something that's still alive. Legal. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Interessante. Será que ela é a única pessoa viva aí? But now I'm worried the stories Família? themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Trenzinho. Várias pessoinhas. Interessante, né? Muito bonito. A arte... Esses jogos têm uma arte incrível. O que temos de ali, hein? Tem um negocinho ali. Ilha de Lost. I don't Não know if I sei. should even be writing this. Essa lua tá um pouco torta, parece, sei lá. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Legal. Tá na própria casa dela mesmo. And the history you're a part of. Você pode entrar na água? Ah, não parece ser lá o lugar certo que devemos ir. Então vamos caminhar nessa velocidade To be alucinante. honest, I feel as lost as you probably do right now. Ah, mais ou menos, garota. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Pois é, tá meio... legal. Tá certo. Acendendo as luzes, muito bacana. Ah, apaga as luzes, né? Vamos economizar. Sensor de movimento. Olha aí, olha aí. Ligar. Ligar. Bonito. Essa parte é bonita visualmente falando, bem legal. Cor da água e tudo, muito bom. Não é à toa que a mãe dela falou pra ela não entrar nos cômodos, né? And when you
Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. É. Tudo uma loucura. Esse balanço aí. Esse balanço aí, hein? Bacana. Legal, né? Eles criam um ambiente que você não pode ficar indo de um lado pro outro aleatoriamente. Tudo obrigatório. Você tem um caminho certo a seguir. For so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? É, sabendo que todo mundo vai morrer. It's embarrassing Todo for me mundo. to admit this, but Quer dizer, todo mundo vai the morrer, pet né? Mas cemetery may be more uncomfortable than the human one. Cheryl. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Nossa. Parece realmente tudo de bicho aqui, mano. Lucy. Derp Jr. Tadinhos. Morre tudo cedo os bichos. Boa parte deles, né? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Bacana, olha. Um gatinho. Cara da lua. Serra, outro dos livros. Palavras. É. Walter Finch. Nossa, que bacana, olha. Bonito isso aqui, né? Legal. Uma estrela. Morreu jovem. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Que coisa. She could see it poking out of the water at low tide. É, interessantíssimo. Ah, cheguei no fim. Não, tem partezinha aqui. E lá vamos nós. Edie said she dreamed about the old house every night. Nossa, olha a casa onde afundou, velho. Naufragou. E agora? Vou pra onde daqui? É, não dá pra fazer de novo. Então tem que voltar. Edie's side was always easier for me to understand. Ah. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Caramba, né, bicho? Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Nossa, 1 ano de idade. Nem... É, quase 2 anos. Coisa, cara. 33. Nossa, 13. Todo mundo jovem demais. Como é que essas pessoas tinham 45 mil netos? She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us.
Morrendo muito novo. Todo mundo não, né? We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Tá certo. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And Uma find longa everything out for caminhada. myself. Vamos lá, vamos subir aqui. Casa da árvore. Nunca fui numa casa da árvore. Nunca tive uma casa da árvore. Gostaria de ter uma casa da árvore quando eu era criança. E por que não agora? Só não tem uma árvore, nem uma casa da árvore. Looking back on it now. Pensando agora. Bom, vamos ver se ela vai falar alguma coisa aqui. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ah, viu só? Eu acertei. Bom. Vamos voltar um pouquinho. E com este cenário interessante, vamos finalizar mais um gameplay. Já estamos aí com bons minutos de jogo. Não estou cronometrando agora, mas já tem bastante tempo. E eu fico por aqui então no gameplay número 2. Logo mais, logo menos, voltarei no gameplay número 3 deste jogo que cada vez mais me deixa curioso e interessado. Mais um joguinho de narrativa interessante, não é verdade? Pelo menos é o que parece. Vamos saber mais no próximo episódio, no próximo gameplay de What Remains of Edith Finch. Um grande abraço e até mais. Falou!